Thank you for having me, Andy. Thank you so much. I'm good. I'm good. Because I started my workout again. Okay. Mountaineer kada, so I always have to keep fit. So I took a break to complete this book. Okay. But మళ్ళీ వచ్చేసాను back to fitness and my training regime. ఫస్ట్ డివైడ్ చేస్తే క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ పార్ట్ ఇస్ అసలు మౌంటైన్స్ ఎలా ఎక్కాలనిపించింది. సో ఇట్ గోస్ బ్యాక్ టు ట్రావెల్ అండి. మై పేరెంట్స్ ఆర్ యావిడ్ ట్రావెలర్స్. అమ్మ నాన్న బాగా ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఎక్కడికొక ప్లేస్కి వెళ్ళి బాగా ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళం చిన్నప్పటి నుంచి. అలా 2008లో మా అమ్మ నాన్నతోటి నేను సిక్కింకి వెళ్ళాను అనమాట. అండ్ మా ఫాదర్ ఏంటంటే ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. సో అలా మా ఫాదర్ చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం డిసిప్లిన్డ్గా చాలా స్ట్రిక్ట్గా అండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా మేము బాగా నడిచేవాళ్ళం అనమాట. ఫిట్నెస్ ఎప్పుడు ఉండేది నాకు మా నాన్నకి అలా. సో బాగా నడిచేవాళ్ళం మేము. బట్ ఆ ట్రెక్స్ అలా చేసేవాళ్ళు మా నాన్న చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నేను మా నాన్న. బట్ కంచన్జంగా సిక్కింకి వెళ్ళాము, కంచన్జంగాని చూసాము. చూసేగానే మా నాన్న ఇలా దూరం నుంచి చూసి మా నాన్న వావ్ జన్మ ధన్యం అయిపోయింది, అసలుకి లైఫ్లో కంచన్జంగాని చూసేసాను నేను, ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పాడు. బట్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ షాక్డ్. అప్పటిదాకా నేను మా ఫాదర్ వీ వర్ ఆల్వేస్ లైక్ అ టీమ్ అనమాట. సడన్లీ ఐ వాజ్ షాక్డ్. ఏం మాట్లాడుతున్నాను అన్న, ఇక్కడ నుంచి నువ్వు కంచన్జంగా చూడడం ఇట్స్ ఈక్వల్ టు డిస్కవరీ ఛానల్లో చూడడమే. యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గో అండ్ టచ్ ఇట్ తెలుసా, మనం బేస్ క్యాంప్ దాకా వెళ్ళిపోదాం. సో ఏం మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా నువ్వు. దట్ ఈస్ హౌ దట్ ఫ్రిక్షన్ స్టార్టెడ్. And I was not allowed to go to the base camp of the Kanchenjunga. So that was the last time I traveled with them, and I started traveling alone, solo travel. అప్పుడు అసలు చూసేగానే నాకు వావ్ దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్, అంటే వెళ్ళి టచ్ చేయాలి, పట్టుకోవాలి, అంటే మంచు కొండ ఒక ఫీలింగ్ కదా. 2008 ఇస్ ఐ వాజ్ 22 years old or something. It was the first time మౌంటైన్, అంత పెద్ద మౌంటైన్ చూడడం అనమాట. అంటే డౌన్ సౌత్లో ఎప్పుడు అంతగా లేదు, ఎప్పుడు అంత అసలు మంచు పర్వతాలు ఏం లేవు కదా. బట్ అక్కడికి వెళ్ళి ఒక్కసారి చూస్తే పట్టుకోవాలి అన్న తపనైతే ఉండింది. దట్స్ హౌ ద సీడ్ బిగాన్. అండ్ హౌ ఎవరెస్ట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, సో ఒక్కొక్కటి చెక్ లిస్ట్ లాగా ఉండిందనమాట. సో ఫస్ట్ ఇలా పట్టుకోవాలి ఐస్ని అని, దాని తర్వాత ఒక గ్లేసియర్ని టచ్ చేయాలి లైఫ్లో, ఒక గ్లేసియర్ పైన ఎక్కాలి అన్నది. అలా స్లోగా ఐ స్టార్టెడ్ ట్రావెలింగ్, సోలో ట్రావెలింగ్, ఎక్స్ప్లోరింగ్. 2010 నేను ఫస్ట్ ఒక అఫర్వత్ గ్లేసియర్ అని 4000 meters టచ్, అది ఫస్ట్ టైం అనమాట. దాని తర్వాత కార్పొరేట్ జాబ్లో ఉండి ఐ హ్యాడ్ టు కీప్ ఆల్ దీస్ ప్లాన్స్ అసైడ్. దాని తర్వాత సడన్లీ 2014 లైక్ ఇనఫ్ అయిపోయింది, చాలా ఐ పోస్ట్పోన్ మై లైఫ్. ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా బికాస్ ఆఫ్ ద కార్పొరేట్ వర్క్ అండ్ కల్చర్. సో ఇనఫ్ ఇస్ ఇనఫ్, ఐ హ్యావ్ టు గెట్ అప్ అండ్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ అవుట్ అండ్ పర్స్యూ వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ అని ఆ పాయింట్కి వచ్చాను. ఐ స్టార్టెడ్ ట్రైనింగ్ అండ్ నేను వెళ్ళాను అనమాట. 2015 ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కి మాత్రమే వెళ్దామని స్టార్ట్ అయ్యాను. బట్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. చాలా మౌంటైనియర్స్ సిక్నెస్ తోటి కిందకు రావడం అలా జరిగింది. బట్ ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ బ్లెస్డ్, వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఐ కెప్ మూవింగ్. బట్ దట్ ఎర్త్ క్విక్ షుక్ మీ అపార్ట్. అసలుకి ఏంటిది 5 years నేను పోస్ట్పోన్ చేశాను ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ అనేది. ఇట్ వాజ్ అ పోస్ట్పోన్మెంట్ ఆఫ్ 5 years అండ్ ఐ గాట్ అ సెకండ్ ఛాన్స్ ఇన్ లైఫ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ద ఫుల్ యూజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఛాన్స్ అని నాకు అనిపించి enough of postponing. I cannot go back and live a 9 to 5 job. Let me give a higher purpose to this second chance and chippi. I started training and that is how it started. 2015. యాక్చువల్గా బేస్ క్యాంప్ కానీ వెళ్ళానండి. బేస్ క్యాంప్ ఇస్ అ 5365 meters ట్రెక్ విచ్ ఇస్ ఆల్సో డిఫికల్ట్, ప్రిటీ డిఫికల్ట్. సో వెళ్ళాను, మా అమ్మ నాన్నకి చెప్పాను. యాక్చువల్గా నిజం చెప్పాలంటే మా నాన్నకి చెప్పలేదు యాక్చువల్గా, బికాజ్ అప్పటికే ఈ అమ్మాయి ఇలా షీ గోస్ సోలో ట్రావెలింగ్, ట్రెక్స్కి వెళ్తూ ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ అండ్ ఆల్ తెలిసిపోయింది. సో ఐ వాజ్ అ లిటిల్ భయం వేసింది బేసికలీ నాన్నతోటి చెప్పలేదు.
బట్ అమ్మతోటి చిన్నప్పటి నుంచి అన్నీ షేర్ చేసుకోవడం అలవాటు. అమ్మకి చెప్పాను, అమ్మ ఇలా ఇట్లా వెళ్తున్నాను, ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కి వెళ్తున్నాను. ఈబీసీ అని చెప్పాను ఇనిషియల్గా. ఈబీసీ అంటే ఏంటి అంటే, ఐ డెంట్ కేర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఈబీసీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ ఐ టోల్డ్ ఏదో మౌంటైన్స్కి వెళ్తున్నాను, గోయింగ్ ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఇట్లా ముందుకు వెళ్ళిపోతాను. అండ్ ఐ రిమెంబర్ ఐ కాల్డ్ మై ఫాదర్. నేను బోర్డింగ్ పాస్ తీసుకున్న తర్వాత నేను కాల్ చేసి చెప్పాను, నేను ఇలా రెగ్యులర్ ట్రెక్స్కి వెళ్ళట్లేదు, దిస్ టైమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ది ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్, కాఠ్మండు దేశం దాటుతున్నాను అది అని ఫస్ట్ టైం చెప్పాను అనమాట మా నాన్నకి. ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఇనఫ్ హీ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. ఐ వాజ్ వెరీ సర్ప్రైజ్డ్. హీ వాజ్ వెరీ ఎన్కరేజింగ్. వెళ్ళిరా అమ్మ, వెళ్ళి ఎక్కేసిరా, ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. I was like, wow, I didn't see this side of my father అనిపించింది. I was very happy, genuinely very happy. I went there and every day as network ఉన్నంతసేపు I talked to my mom. And April 24th, I called up my mom and I said, అమ్మ ఇక్కడ దీని తర్వాత నెట్వర్క్ రాదమ్మా ఇక్కడ. It's very difficult high altitudeలో నెట్వర్క్ వస్తుందో లేదో, so this might be my last call అని చెప్పాను. అయితే ఓకే అమ్మ, టేక్ కేర్ అంతే. యాక్చువల్లీ that's how it ended. And I never thought who thinks and the earthquake and everything, these natural calamities we can never expect. And then April 25th this earthquake happened. We were trekking on, we were going to the base camp on the way lo unnamu, and I was feeling very happy. Oh, nakem kaledu, I am a lucky soul. Everest is blessing me, Sagar Mata antaru, it's blessing me, full happy joshlo unnanu. But when this earthquake happened, I thought, okay, so dizziness is one of the symptoms for mountain sickness. So I'm feeling very dizzy. I think this is what it is. This is maybe I have to end it here like other mountaineers. And in fraction of seconds, all these thoughts were there in my mind that maybe I have to go. And then immediately when rocks started falling, I realized that I am not dizzy. It's like really the world is spinning around me. It took me a while to realize what was happening. And so everything ardham kaledu. Network, immediate communication system was lost. Lot of things. It was huge. What 8.0 communication and everything followed. Roads, everything was gone. And బేస్ క్యాంప్కి దారిలో ఉన్నాం ఇంకా మేము, ఆల్మోస్ట్ గ్లేసియర్ దగ్గర ఉన్నాం అనమాట. అండ్ దెన్ దిస్ హ్యాపెండ్. అండ్ ఆఫ్టర్ మాకు అసలు అర్థం కాలేదు ఏం జరుగుతుందో అది. బట్ ఆఫ్టర్ అ వైల్, ఐ థింక్ ఆఫ్టర్ అన్ అవర్ ఎలాగో రేడియో కనెక్ట్ అయింది, సమ్మన్ ఇన్ ద టీమ్కి కనెక్ట్ అయింది రేడియో. అండ్ దెన్ రేడియోలో నేపాలీ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఇట్ వాస్ టోల్డ్ దట్ there were Sherpas, massive earthquake, 7.9 to 8 Richter scale. And it's like, what? Like Gujarat lo aina earthquakes, Bujodi, Bujlo, 6 something change. And how earthquakes are measured is the Richter scale is not linear, it's exponential. That is 6.1 has double the impact of 6.0 and 6.2 has double the impact of 6.1. So now you can imagine 8.0 is huge. That too in the mountains. And oh my god, ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. But we didn't know the casualties and everything that happened in Kathmandu and all. We saw that there were a few casualties mountains lo ayyayi. We waited for a day. Mountain open chestaro ledo maku teliyaledu. Immediate ga aithe close chesaru. But we waited. But there were aftershocks, which aftershocks inka dangerous ante because the tectonic plates are trying to settle back. So more than 150 aftershocks ఉన్నాయి అన్నమాట. మాకైతే అసలుకి మేము పడుకునేటప్పుడు స్లీపింగ్ బ్యాగ్ జిప్ వేసుకొని పడుకోలేదు మేము ఎప్పుడు, ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు లేచి బయటకు రావాలో మాకు తెలియని పరిస్థితి అనమాట. అటు ఇటు ఏమైనా అయితే స్లీపింగ్ బ్యాగ్లోనే చనిపోతాం అనమాట. సో దట్స్ వై ఇన్ దట్ ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ స్లీపింగ్ బ్యాగ్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఓపెన్. సో ఏదో ట్రైన్లో బోగిలో ఉన్నట్టు ఉండేదన్నమాట మా పరిస్థితి. ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి వాజ్ ఇట్ అన్ ఎర్త్ క్వేక్, వాజ్ ఇట్ అన్ ఆఫ్టర్ షాక్, ఇట్ జస్ట్ డెంట్ మ్యాటర్. ఇలా కలుతూనే ఉండేది, మేము అలాగే పడుకునేవాళ్ళం అనమాట. సో దిస్ క్వైట్ హ్యాపెండ్ ఫర్ 3 days. Rescue operations were happening in full swing. A lot of things were happening. Dead bodies ni తీస్తున్నారు చాలా. And then
we started descending down because the mountain was closed. 28th నాకు మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది అనమాట. ఐ వాజ్ లైక్ షాక్డ్, వాట్ నాకు ఇక్కడ కాల్ వస్తుంది, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఐమ్ గెటింగ్ కాల్. అంటే అప్పటికే కిందకి దిగుతున్నాం కాబట్టి దిగిన ఒక ఆల్టిట్యూడ్కి కాల్ వచ్చింది. అండ్ బట్ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ వీ మేడ్ అ కాల్ 25th ఆ రోజే వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అ ప్యానిక్ మైట్, అంటే 8.0 రిక్టర్ స్కేల్ అంటే ఇట్స్ హ్యూజ్. సో మీడియాలో వస్తుంది, పీపుల్ విల్ నో అని చెప్పి వీ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్. అండ్ ఎక్కడో ఒక ల్యాండ్ లైన్ ఏదో వర్క్ అవుతుంటే వీ రిమెంబర్ దట్ ఒక పెద్ద లైన్, దానికి ఆ పెద్ద లైన్ ఉంటే వీ యాక్చువల్లీ ఆ లైన్లో ఎన్నో అవర్స్ వెయిట్ చేసి, అండ్ వాళ్ళు వీ రిమెంబర్ దే ఆస్క్డ్ us 450 rupees per minute for a call to India. అండ్ దట్ వాజ్ అ మూమెంట్ వీ డెంట్ హ్యావ్, అంటే మనీ అయిపోతే ఏం చేయాలి, అక్కడ ఏమీ లేదు కదా, మొత్తం ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఇస్ గాన్. సో ఏటీఎం ఏవి వర్క్ అవ్వు కదా, సో ఉన్న మనీని జాగ్రత్త ఖర్చు పెట్టాలి. అండ్ దెన్ వీ యాక్చువల్లీ వెరీ, although parents want to talk to us, we talked to one person and we told, please convey to all our parents, the organizers and all, that we're all safe. I think it was a 3 minutes call we made, that's all. And that I thought the message was conveyed, which was conveyed, but still it was huge. And 28th, first time I got in touch, and first time I spoke to my parents and everyone, media వాళ్ళకి reassured that everything is fine here, we are going. అప్పుడు government also intervened, and there were a lot of mountaineers that were rescue helicopters పంపించి వాళ్ళని evacuate చేస్తున్నారు. నీలిమా నీకు రెస్క్యూ ఆఫర్ చేస్తున్నాము, ప్లీజ్ టేక్ ద రెస్క్యూ అని. ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ. మా మామయ్య యాక్చువల్లీ కాల్డ్ అండ్ హీ టోల్డ్, I didn't know the call was being recorded or that someone was listening to it. And I talked casually to my mamaya, and I'm like, okay, so I have so and so వీళ్ళు ఉన్నారంటే, ఎవ్వరు లేరు, ఓన్లీ నువ్వు ఒక్కదానివే, నీ టీంలో ఎవరిని వద్దు, ఓన్లీ యూ విల్ కమ్ ఇన్ ద రెస్క్యూ హెలికాప్టర్, దట్స్ హౌ వీ హెవ్ టాక్డ్ విత్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ఆల్, ఓన్లీ యూ విల్ కమ్. And then I told, no, I am not coming like that. I cannot abandon these people like that. And if you are going to send me, మీరు నా మాట వినకుండా మీరు ఇంకా పంపించారనుకోండి, ఐ నో పీపుల్ హూ ఆర్ రియలీ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ రెస్క్యూ, నేను వాళ్ళని పెట్టేసి నా పొజిషన్లో పంపించేస్తాను. సో దే డి నాట్ సెండ్ మీ ద రెస్క్యూ హెలికాప్టర్, బట్ వీ కేమ్ డౌన్ అండ్ వీ కేమ్ టు లూక్లా అని ఒక ప్లేస్కి వచ్చాము. అండ్ లూక్లాకి వచ్చినప్పుడు దెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సెంట్ their army helicopters, powerful helicopters and rescue team. So each helicopter lo around 28 members pattali. So yeah, we all, and you have to see that situation anamata. People different countries lo vallu, they're trying to land in that airport, and that airport is like, it's actually called the world's most dangerous airport, because in the middle of the mountains and at that high altitude, very short runway untundanamata. Every plane that lands in that airport has to do a nose dive, ante crash drive anamata. There's no space. Exactly. And ila pakkak tippuntundi when there's no runway end అయిపోతున్నప్పుడు, we're going to crash that wall అని అనిపించినప్పుడు ఇలా పక్కకు తిప్పేసుకుంటుంది. సో నో వన్, ఎవరికి ధైర్యం లేదు అక్కడ వాళ్ళ ల్యాండ్ చేయడానికి. బట్ ఇండియన్ హెలికాప్టర్స్, ఐ థింక్ దట్స్ ద స్కిల్ ఆఫ్ అవర్ ఆర్మీ. సో ఆ ఆర్మీ హెలికాప్టర్స్ దిగాయి. ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ విత్ గూస్ బంప్స్, ఆ హెలికాప్టర్స్ దిగుతుంటే ఎవ్రీ వన్ వేర్ యాక్చువల్లీ క్లాపింగ్, because we just made a landing anamata in that terrain, and everyone, all Indians could, they were taking when it was taking off that helicopter, there were people with so much of pride anamata. Indian team is, ante it's a place where people from all over the world come. So everyone at that time really understood the capacity of the Indian army. So everyone was like really shocked and were in a total appreciation anamata. So when ila kurchokane, I remember we started singing the national anthem, and I remember the pilot telling that don't sing that, the army colonel, she told, don't sing, because if you sing we'll have to get up, and already it's a jam packed, we've packed this helicopter with 28 exact number, we cannot handle any imbalance, please don't sing, let's sit and let's have this safe trip. And everything was
We were forced, yeah, because they did not want us to stand up. And then we came to Kathmandu. Kathmandulo cargo planes పంపించారు Indian government's cargo with lot of medicines, blankets, food, lot of stuff. And actually Kathmanduకి వచ్చినప్పుడే we realized the gravity of the situation. 9,000 people killed. And so many people మొత్తం devastated, the infrastructure, everything was gone. పైనుంచి కనిపిస్తుంది మాకు ల్యాండ్ అవ్వక ముందు, and we were actually భయమేస్తుంది వాట్. అండ్ ఎపిడమిక్, WHO వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ ఎపిడమిక్, ఎవాక్యుయేట్ కాఠ్మాండు, ఎవరు ఉండకూడదు, బికాజ్ ఇప్పటికీ 3 days అయింది, డెడ్ బాడీస్ రికవర్ అవ్వట్లేదు, అండ్ డిజీజెస్ ఆర్ స్ప్రెడింగ్. ఇట్ వాజ్ అ కేయాస్. అండ్ ద ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కార్గో ఎయిర్ప్లేన్లో ఐ రిమెంబర్, అది కార్గో ఎయిర్ప్లేన్ ఐ థింక్ మార్నింగ్ అరౌండ్ 11 ఆ టైంకి వచ్చిందేమో, 11-12 ఆ టైంకి. ఇదిగో అండ్ we were asked anamata, not 11 or 12, I think some afternoon, some 2 or 3, I don't remember, but idigo veltuna adigo veltuna akkada nunchi teesegane we will start boarding you ani chepparu. I think 3-4 hours vallu teestune unnaru supplies, so many supplies coming through that cargo plane. And I think ratri they've checked everything, security, and the night they've all mammalni oka line lo petti they've evacuated us through the cargo. And if it was any other day, it would have been all this, that cargo plane and this whole experience would be out of Hollywood set. But it was not any other day. There were people suffering. There was a huge pain. And I remember people around me, IAS officers and huge mountaineers, పెద్ద పేరున్న mountaineers. Everyone, పెద్దవాళ్ళు లేరు, చిన్నవాళ్ళు లేరు, everyone were at the mercy of the nature. అందరూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని వచ్చాము. అండ్ వీ వర్ ఆల్ లైక్ రెఫ్యూజీస్ ఇన్ సైడ్ దట్ కార్గో, సిట్టింగ్ డౌన్, కార్గో ప్లేన్స్, దర్స్ నో ప్లేస్ టు సిట్, నో సీట్స్, అందరం కూర్చుని ఉన్నాము. అండ్ దే వర్ మౌంటైనియర్స్ విత్ టోన్ క్లోత్స్, అంటే అలాగే వచ్చేసారు ఇంకా. అండ్ ఆల్ దట్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్. అండ్ యా 29th or 30th May I think I came to Delhi. అండ్ అక్కడ నుంచి హైదరాబాద్. దట్స్ వాట్ హ్యాపెండ్. యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ ఇంతకుముందు నాకు దీస్ వర్ ఆల్ ఎక్స్క్యూజెస్ అనమాట. అంటే పూర్ణ కష్టంగా ఉండింది, సో మచ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, అండ్ పొలిటికలీ ఆల్సో సో మెనీ ఇష్యూస్ హ్యాపెండ్. దాని తర్వాత మళ్ళీ మస్తాన్ గారు హ్యాడ్ టు డైడ్. సో కొంచెం ముందు ఉండింది యాక్చువల్గా, ముందు చేయొద్దులే, పెద్ద పెద్దవి చేయొద్దులే, ఇట్స్ జస్ట్ గో టు ది ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్, చిన్నది కదా అన్నట్టుగా ఉండేదాన్ని. బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ మొత్తం మారిందన్నమాట పర్స్పెక్టివ్. అంటే ఎప్పుడైనా ఏదన్నా అవ్వచ్చు, ఇక్కడనే కాదు. అంటే దిస్ ఇస్, నేను ఇంట్లో కూర్చొని ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆర్ ఆఫీస్లో ఉండి వర్క్ చేస్తూ సంథింగ్ హ్యాపెన్, ఐ వుడ్ హ్యావ్ డైడ్. దానికంటే లెట్స్ జస్ట్ పర్స్యూ వాట్ ఎవర్ ఆర్ ద డ్రీమ్స్, బతికేద్దాం అన్న పాయింట్కి వచ్చాను యాక్చువల్లీ. అలా డెఫినెట్గా అనుకోలేము, బికాజ్ ఎవరెస్ట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్లెస్డ్ మీ అన్న ఫీలింగ్ అనమాట. అంటే అంటే అసలు ఆ ఎవరెస్ట్ని చూస్తేనే దట్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇట్స్ సో హ్యూజ్, ఇట్స్ అంటే ఏమైనా ఐ కెనాట్ టెల్ యూ ఇన్ వర్డ్స్ హౌ ఇట్ ఇస్. దాన్ని చూస్తేనే అంత ప్రొఫౌండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది ఒక పర్సన్ పైన. అలాంటిది ఇట్ సేవ్డ్ మీ అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదా, దట్ అదే ఇఫ్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్, నాట్ మౌంటైన్స్లో కాకుండా నేను ఈ కాఠ్మండులో ఎక్కడంటే పక్క చచ్చిపోయి ఉండేదాన్ని అనమాట. మౌంటైన్స్లో ఉండి జస్ట్ బాల్ బతికే అంటారు కదా, అలా త్రుట్లో తప్పించుకున్నాను. అండ్ ఐ ఓ దట్ టు ద మౌంటైన్స్ అని ఒక ఫీలింగ్ నాది, బికాజ్ అంతమందిలో నేను ఎందుకు బతికాను అన్న అదొకటి. సో సాగర్ మాత అంటారు ఎవరెస్ట్ని నేపాలీస్లో, దేవతలాగా కొల్చుకుంటారనమాట. సాగర్ మాత అంటే డివైడ్ చేస్తే సాగర్ అంటే ఇన్ఫినిటీ, ఓషన్ లాగా ఇన్ఫినిటీ సాగర్. మాథ అంటే ఫోర్ హెడ్, సో ద ఫోర్ హెడ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్, ఫోర్ హెడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ అని అర్థం అనమాట. సో ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ సో మెనీ ఇమోషన్స్ అండ్ సో మెనీ డిఫరెంట్ perspectives about Everest. Definitely it will influence a person.
సో యూ చూజ్ యువర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనమాట. లైక్ యూ చూజ్ యువర్ స్టోరీ. దే వర్ పీపుల్ హూ చోజ్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. అమ్మా బాబోయ్ ఇంకొకసారి నేను రాను రా బాబోయ్ అని చెప్పి నాతో పాటు వచ్చిన 9 members అప్పుడు 7 members అప్పుడు ఒక్కళ్ళు కూడా మళ్ళీ దేవ్ నాట్ గాన్ బ్యాక్ టు ద మౌంటైన్స్. వన్ పర్సన్ రీసెంట్గా ఆఫ్టర్ ఐ వెంట్ ఐ థింక్ 2017 మళ్ళీ అది చిన్న మౌంటైన్ ఎక్కారు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో. బట్ అదర్వైజ్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ గాన్ బ్యాక్ టు ద మౌంటైన్స్. దేవ్ టోల్డ్ దెమ్ సెల్ఫ్ దట్ స్టోరీ. బట్ I couldn't tell that story to myself. I couldn't see myself as a victim. I couldn't see myself as that self-pity mode. I couldn't see myself either as a savior. I couldn't see. I saw myself as blessed. I was very grateful. నన్ను బతికించింది అమ్మ అనుకున్నాను నేను. అండ్ మళ్ళీ the only way that I thought was apt to give back that love or to thank that is to climb అని అనిపించింది. So that is what I did. పుస్తకం అనేది పక్కకు పెడితే జనరల్గా నేను మా అమ్మకి చాలా క్లోజ్ అండి. నేను ఇందాక కూడా చెప్పాను, నేను ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్కి వెళ్ళినప్పుడు మా నాన్నకి చెప్పలేదు కానీ మా అమ్మకి చెప్పాను. సో అన్నీ మా అమ్మకి చెప్తూ ఉంటాను యూజువల్గా. షీ అండర్స్టాండ్స్ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో, విమెన్స్ పర్స్పెక్టివ్ కానీ అలాగా. సో నేను ఎవరెస్ట్కి వెళ్ళకముందు మా అమ్మకి చెప్పాను, అమ్మ వెళ్తున్నాను. షీ సా మై స్ట్రగుల్, ఆ ట్రైనింగ్, దట్ స్పాన్సర్షిప్, ఎవ్రీథింగ్. షీ సా మీ గోయింగ్ త్రూ ఆల్ దట్. And she stood by me. Societal half of the things she's taken for me, half of the arrows. Because people will ask questions like, ఎందుకండి అమ్మాయికి పెళ్లి చేయకుండా అని అడుగుతారు కొంతమంది ఏమో మీరే పంపిస్తున్నారు యాక్చువల్గా, మీకు నేమ్ ఫేమ్ కావాలి దానికి మీ పిల్లల్ని అడ్డు పెట్టుకొని పంపిస్తున్నారు. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే హ్యాడ్ టు గో త్రూ. సో ఐ ఓ లాట్ ఆఫ్ మై అచీవ్మెంట్స్ టు దెమ్ అగైన్స్ ద స్ట్రీమ్. సో దేవ్ సపోర్టెడ్ మీ. సో నేను మా అమ్మతో ఒకటి చెప్పాను, అమ్మ నేను ఎవరెస్ట్కి వెళ్తున్నాను, ఒక 60 days దాకా రాను. సో నాకు ఎవ్రీడే ఒక చిన్న మోటివేషన్ కోట్ కానీ, నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు నాకు ఒక చిన్న అలా 60 pagesలో ఒక 2 lines అయినా పర్వాలేదు, అలా నాకు రాయి. నేను ఎవ్రీడే చూసుకుంటాను, నేను నీతో కనెక్ట్ అవుతానో లేదో తెలియదు మౌంటైన్స్ గురించి. అప్పటికే మై మదర్ నోస్ లాట్ బికాజ్ ఇప్పటికే ఐ గాన్ టు లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెడిషన్. సో మై మామ్ నోస్ హౌ ఇట్ ఈస్ ద లైఫ్ అది చెప్పాను మా అమ్మకి. మై మదర్ ట్రైడ్ హర్ బెస్ట్, బట్ ఆఫీస్లో అండ్ ఇంట్లో పనులు దాంతో మా అమ్మ బిజీ అయిపోయి షీ కుడెంట్ డూ ఇట్. సో ఆ కంప్లైంట్ ఉండిపోయింది నాకు వెళ్ళేటప్పుడు, అమ్మ చూసావా నేను వెళ్ళిపోతున్నాను, నువ్వు అసలుకి నాకు ఇవ్వనే లేదు, ఒక్క లెటర్ కూడా ఇవ్వలేదు, వచ్చి ఏంటమ్మా ఎలా చేస్తున్నాను, రిటర్న్ వస్తాను లేదా నీకు తెలుసా అసలుకి అని చెప్తే మా అమ్మ చాలా ఫీల్ అయిపోయింది. సో మై మామ్ వాజ్ లైక్, ఒక పంచే నీలిమ, నేను ఎలాగో నీకు రాయలేకపోయాను కాబట్టి ఓ పంచే నువ్వే నాకు రాయి, ఎవ్రీడే నువ్వు నాతో షేర్ చేసుకుంటున్నట్టే నువ్వు ఎవ్రీడే నాతో యూనో కీప్ రైటింగ్ లెటర్స్ టు మీ. అండ్ నేను ఎలాగో ఎక్కలేను కానీ నీ లెటర్స్తో నీ వర్డ్స్ తోటి నేను ఎక్కుతాను అలా. సో ఐ డూ అ వర్చువల్ క్లైంబ్ అన్నట్టుగా మా అమ్మ చెప్పింది, నువ్వు నాకు రాయి అనింది. ఆ మాట నేను మర్చిపోలేదండి. నేను ఈ మూమెంట్ లాస్ట్ మూమెంట్కి చెప్పింది అనమాట అమ్మ. సో నేను కాఠ్మండూకి వెళ్ళగానే దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ డిడ్. ఐ బాట్ అ పెన్ అండ్ అ పేపర్ అండ్ ఒక బుక్, నార్మల్ బుక్ తీసుకున్నాను, పెన్. ఐ స్టార్టెడ్ రైటింగ్ అండ్ ఐ ఫెల్ట్ అఫ్ కోర్స్ అది కొన్నిసార్లు ఐ టుక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ బికాస్ నెట్వర్క్ ఉన్నంతసేపు వీ టేక్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ కదా, వదిలేసాను, పిక్చర్స్ తీసుకున్నాను అండ్ ఆల్ దట్ హ్యాపెండ్. దాని తర్వాత నేను ఎక్కడెక్కడైతే ఐ కుడెంట్ మేక్ కాంటాక్ట్ విత్ హర్, రైటింగ్ ఇట్ టు హర్ ఆర్ ఇన్ ప్రిటెక్స్ట్ ఆఫ్ హర్ హెల్ప్డ్ మీ అ లాట్. అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ప్రొడక్టివ్ టైమ్ ఆన్ ద మౌంటైన్ బికాజ్ చాలామందికి ఏం చేయాలో తెలియదు అక్కడ మౌంటైన్స్లో అండ్ బోర్ కొడుతూ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏదో వియర్డ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వెతుక్కుంటూ ఉంటారు. బట్ ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ హ్యాపీ, ఐ హ్యాడ్ బుక్స్ విత్ మీ, ఐ హ్యాడ్ మై మామ్ విత్ మీ అన్న పాయింట్కి వచ్చేసాను నేను. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దేర్ వర్ టైమ్స్ వేర్ ఐ ఫెల్ట్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ బికాజ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అవుట్ బట్ దేర్ వాజ్ నో వన్ రెస్పాండింగ్ అన్న పాయింట్ కూడా వచ్చింది నాకు. ఏంటిది నో వన్ ఈజ్ రెస్పాండింగ్, నేను ఇంక రాయను పో అన్న అది కూడా రాశాను, అది కూడా ఉంది, నేను ఇంకా రాయను నీకు అని. అండ్ 2 days బ్రేక్ తీసుకొని దాన్ని అలా మళ్ళీ రాయడం కూడా జరిగింది. బట్ వెన్ ఐ కేమ్ బ్యాక్ ఐ గేవ్ దిస్ బుక్ టు మై మామ్ అండ్ ఐ టోల్డ్ హర్ ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ యూ వాంటెడ్. ఫస్ట్ అది ఇచ్చేసాను అనమాట. అండ్ దెన్ ఇద్దరం మర్చిపోయాం దాని గురించి. బట్ ఆఫ్టర్ అ వైల్ మై మామ్ ఐ థింక్ షీ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ఇట్ అండ్ I was in a period of depression and lot of withdrawal symptoms from Everest. I was also trying to write a book. అవ్వట్లేదు.
సో దట్ ఈస్ వెన్ మై మదర్ షీ టోల్డ్ లైక్ ఏంటి నువ్వు ఇలా ఉన్నావు, నువ్వు ఎలాంటి మనిషివి, నువ్వు ఇలా ఎలా అయిపోతున్నావు, యూ కాంట్ అఫోర్డ్ టు బీ లైక్ దిస్, రీడ్ యువర్ బుక్, దిస్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పి మా అమ్మ నాకు ఇచ్చింది. అండ్ ఐ ర్యాండమ్లీ ఐ నో దిస్ స్టోరీ, ఇట్స్ సేమ్, ఇట్స్ వాట్ ఐవ్ రిటన్, ఐ నో ఇట్, ఐవ్ లివ్ దట్ లైఫ్, దీంట్లో ఏముంది అనుకొని సరేలే ఇంత చంపేస్తున్నాను అని చెప్పి ఒక ర్యాండమ్గా ఒక పేజ్ తీసి చదివితే ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ లైక్ వావ్, డిడ్ ఐ లివ్ దిస్ లైఫ్, నాకే అనిపించింది. అనిపించి ఐ వాజ్ లైక్ దిస్ ఇస్ సో అమేజింగ్. అండ్ దట్స్ ఇన్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్, కూర్చొని క్లారిటీగా కూడా రాలేదు. జస్ట్ మనం వాట్సాప్లో చాట్ చేస్తాం కదా, అలా కొన్ని థింగ్స్ అలా ఉంటాయి అనమాట. ఎల్ఓఎల్, హా ఐమ్ రైటింగ్ లైక్ దట్ టు మై మామ్. ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అ బుక్ ఫార్మాట్ యట్. అండ్ దెన్ ఐ వాజ్ మర్చిపోతానేమో అని జస్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ జాట్ డౌన్ చేయడము ఇవన్నీ. Yes, yes. Correct. Yes, very true. Yeah. Yeah, I don't mind, yeah. సో ఏమైందంటే ఐ రియలీ నేను కూడా చేయగలుగుతానో లేదో నాకు తెలియదు ఎవరెస్ట్, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్ బికాజ్ ఐ ఓడ్ దిస్ లైఫ్ టు హర్ అన్న పాయింట్కి వచ్చేసాను నేను. సాగర్ మాత, డూ ఆర్ డై అన్న సిచ్యువేషన్ అనమాట. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డై, అంటే ఒక లైఫ్ బతికేస్తారనమాట. ఎందుకు పుట్టాము, ఎందుకు చచ్చాము ఏమీ తెలియదు. అట్లీస్ట్ ఐ హ్యావ్ అ పర్పస్ టు మై లైఫ్ ఫర్ 1 year అన్నకు అనిపించింది. ఆ 1 year తర్వాత ఏముంటో నాకు తెలియదు. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వాట్ నెక్స్ట్ అని అడిగేవాళ్ళు. నో, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ ప్లాన్, అది ఇది అని. అండ్ ఐ వాస్ లైక్ ఫస్ట్ అమ్మాయి నేను, సో నాకు ఐ కుడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ టు దెమ్, బట్ ఐ టోల్డ్ దెమ్ దట్ ఎవరెస్ట్కి వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ నెక్స్ట్ అనుకొని వెళ్తారా, అసలు వస్తామో లేదో తెలియదు మనకి అన్న. సో అలాంటి దానికి అలా ట్రైన్ అయ్యాను ఎవరెస్ట్కి. వెళ్ళిన తర్వాత ఐ రియలైజ్డ్ మై ట్రూ పొటెన్షియల్, సో మచ్ వీ క్యాన్ డూ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, ఆర్ ఎస్పెషలీ మీ. సో ఒకటి అనుకుంటే అది చేయగలుగుతాము. సో మెనీ, మై లైఫ్, ఎవరెస్ట్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ మై లైఫ్ ఫిజికలీ, మెంటలీ, ఇన్ మెనీ వేస్ ఇట్ చేంజ్డ్. సో నేను కిందకు వచ్చేసరికి ఐ వాజ్ ఇన్ దట్ జెస్ట్, జోష్, ఆ జోష్లో ఉన్నాను. లెట్స్ డూ, యునో, let's do whatever we want to do, and I'm exactly, and what is it that we cannot do ani. But I took me some time to realize that inta change naalo jarigindi కానీ నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు జరగలేదు. So there was that serious disconnect that was happening. I felt very alone, and నేను ఎంత జోష్తో నేను చెప్తున్నాను, especially the system, especially the political or government system, how much you can do with a girl who's climbed the Everest, who, from her background, even with Purna, just look at her background, how much she has achieved and how much she's done, considering her background. What is she doing now? So we owe a lot of these questions to the system that we are in. వాళ్ళే ఎంకరేజ్ చేశారు. ఐ నో దట్ we've gone against the system also. ఆ కసితో మేము చేశాను చాలా, బట్ 90% were against us. ఆ 10% were with us. బట్ అది చేసి వచ్చిన తర్వాత చాలే ఇంకా చేసింది, ఆ 10% కూడా అంటారండి. ఆ 8%, ఆ 10లో 8% కూడా అంటారు. ఆ 2% వాళ్ళు మీతో పాటు కొంచెం ఆలోచిస్తారేమో అంతే. Kind of promotion, I might get into controversy by telling this, but yeah, mountaineering has become a very strong political game అండి. బికమింగ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ అజెండా లాగా తయారైపోయింది. నిజం చెప్తున్నాను, నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ ది ఓన్లీ వన్, ఎవ్వరూ లేరు. కొట్లాడి అలసిపోయేదాకా నేను ఫండ్స్ తెచ్చుకొని ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెండ్. బట్ నేను చేసిన తర్వాత ఐ థింక్ దట్స్ పీపుల్ రియలైజ్డ్ ద avenues, కొత్త avenues ఓపెన్ అయిపోయాయి. అండ్ సడన్లీ పీపుల్ wanted to be mountaineers for name or fame, or lot of people start అయ్యారనమాట. సో ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో అలొకేటెడ్ అ సెపరేట్ బడ్జెట్ లాగా అలా చేశారంతా. బట్ ఐ టెల్ యూ వన్ రియాలిటీ, నా తర్వాత 2016 తర్వాత 2017 ఐ సా ద నోటిఫికేషన్ అపియరింగ్ ఫర్ ఎవరెస్ట్ సెలెక్షన్స్ అండి. The government allocated 3 crores budget for mountaineering,
for adventure sports, and 3 crores budget allocate chesi. They called in for notifications ante select chesaru. Na case was different. I did not know if I was deserving enough or not, but I fought for it. But ikkada they are selecting people who are already fit mentally, physically అలా చేసి వాళ్ళు ఆల్రెడీ బాగా ఉన్న వాళ్ళని తీసుకొని వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ బ్యాకప్ ఇచ్చి దాని తర్వాత వాళ్ళని ఒక మంచి ట్రైనింగ్ రెజీమ్ పెట్టి దాంతో ఎవరెస్ట్కి బెస్ట్ ఫెసిలిటీస్ పంపిస్తున్నారు. అయితే ఆ నోటిఫికేషన్లో ఫైవ్ నోటిఫికేషన్స్ అనమాట, 5 సెలెక్షన్ క్రైటీరియాలో ఫస్ట్ ఒక ఎస్సీ క్యాండిడేట్, ఫస్ట్ ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ, ఒక బీసీ, ఐ థింక్ దెర్ వాజ్ అ గర్ల్, దెర్ వాజ్ 1 ఓపెన్ కేటగిరీ. ఇట్ షుక్ మీ. ఐ వాజ్ లైక్ వాట్ డిడ్ ఐ స్టార్ట్ అనిపించింది నాకు. ఇస్ దిస్ వాట్ ఎవర్ I was going against everything. I thought mountaineering was everything beyond this. And I remember these conversations. ఏడ్చుకుంటూ నేను మా అమ్మతో మాట్లాడి, ఏంటమ్మా మౌంటైనరింగ్ కూడా ఇలా డ్రాక్ చేస్తున్నారమ్మా, నేను అసలు చేయకపోయి ఉండాల్సింది. మా అమ్మ అప్పుడు చెప్పింది, ఇట్స్ నాట్ విత్ యూ, నువ్వు కాకపోతే ఇంకెవరో ఒకరు చేసేవాళ్ళు, బట్ సిస్టమ్ అయితే ఇలాగే వచ్చేది నీలిమ. సో ఐ వాజ్ వెరీ, కొంచెం కోపం వచ్చింది నాకు. Fail. I think it's a huge failure. I think it's a huge failure. Oh yeah, నేను రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఈ బ్యూరోక్రసీ చుట్టూ తిరిగి ఫెడప్ అయిపోయి ఇంత సాధించి నా సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ దించుకొని నేను వాళ్ళ చుట్టూ తిరగాల ఏదో ప్రాసెస్ కోసమో దేనికోసమో. ఐ హ్యావ్ ది ఆపర్చునిటీ టు గో బ్యాక్ టు మై కార్పొరేట్. ఐ హ్యావ్, అంటే mountaineering became the ultimate thing for me. But ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే I can go back actually. It shouldn't have come into my mind. For survival కానివ్వండి, for encouragement, or I shouldn't have gone back. And thought ఉండాల్సింది. They should have taken care. They should have really, it's a failure. That is it. Exactly, huh? Yeah, yes. In the book, if you give me, I'll read out one point. The foreword written by Rekha Rani garu. She is she was the MDVC of Sports Authority of Andhra Pradesh, and she encouraged me in pursuit of this Everest upward. She wrote something in this that that is very apt. Yeah. Her journey is not just to the Everest. Her journey is against social conditioning, against male dominance, and against the system, constantly questioning and ruthlessly working towards the answers. In the process, she has moved mountains and continues to do so. This is what she wrote. Wonderful. This is what she wrote. But ఈవిడిచ్చిన encouragement ఈవిడితోనే ఎండ్ అయిపోయిందండి. She moved on to another department. Someone else came up. Politics happened. A lot of things. I think recently the sports minister Rathod garu chepparu kada that it's high time that we should end politics in sports ani parliament lo. I think it's high time. Mountaineering professional mountaineers ఏం చేస్తారంటే ఒక మౌంటైనరింగ్ ట్రైనింగ్ అండర్గో అవుతారనమాట. లైక్ హౌ ప్రొఫెషనల్ ఇంజనీర్స్ అవన్నీ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ ఉంటాయి కదా ఇంజనీరింగ్కి, మెడిసిన్కి, అలాగే మౌంటైనరింగ్ కూడా ఉంది. So the first thing that I did is major mountaineering institutes in India are affiliated to the Ministry of Defence. To get through them is very difficult అనమాట. పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుందన్నమాట. మెడికల్గా కానివ్వండి, ఫిజికల్గా ఫిట్ ఉండడం కానివ్వండి, అన్నీ చెక్ చేసుకొని అయినా వెయిటింగ్ లిస్ట్ ఉంటుంది, అలా తీసుకుంటారు. సో ఫర్ బేసిక్ మౌంటైనరింగ్ కోర్స్ అండ్ both the courses and advanced mountaineering course, both of them 1 month courses అనమాట. సో నేను ఆ 2 courses గ్యాప్ తీసుకొని I did it in Kashmir. Then as part of that course, my first mountain was Stoke Kangri, 6,153 meters high, Leh Ladakh. Yeah. So Stoke Range is the highest mountain. Dan tarvata my second mountain was Mount Mera Peak in Nepal.
దట్ 6470 meters అలా ఉంటుంది. థర్డ్ మౌంటైన్ ఇస్ ఎవరెస్ట్, అండ్ దెన్ ఐ క్లైంబ్డ్ కిలిమంజారో 5895 meters. 4. కాంచన్జంగా ఇంకా ఎక్కలేదు, బట్ కాంచన్జంగా ఎక్కాలంటే నేపాల్ నుంచి ఎక్కాలి. ఇట్స్ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్. స్లోగా ఐ హ్యావ్ టు గో బ్యాక్ టు 8000 meter పీక్ అనమాట. 8000 meter పీక్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ మౌంటైనర్, ఆల్ ద మౌంటైన్స్ అబౌవ్ 5000 6000 వెరీ ఛాలెంజింగ్, బట్ 8000 meter అంటే ఇంకా డెత్ జోన్. ఇట్స్ కాల్డ్ డెత్ జోన్. 7600 meters ఇట్స్ కాల్డ్ డెత్ జోన్ అనమాట. అంటే సైంటిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్, ఫ్రమ్ డాక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ డెత్ జోన్. అంటే కావాలనే ఇంకా డెత్ జోన్కి ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియలీ కూడా చాలా కాస్ట్లీ అఫేర్ అనమాట కాంచన్జంగా. సో ఐ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అఫోర్డ్ ఇట్ ఫైనాన్షియలీ అండ్ ఫిజికలీ ఆల్సో అట్ దిస్ పాయింట్, బట్ మేబీ ఇన్ అ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఐ ట్రై టు డూ ఇట్. I think I'll die as a mountaineer అండి. I think that is what I am made for, and I've tried a lot in life. అంటే ఇంకొక ట్రై చేద్దామని కూడా చేశాను అలా. అంటే టు బి రియలీ ఓపెన్ విత్ యూ, ఇంజనీర్, ఐఎమ్ ఎన్ ఇంజనీర్, అండ్ దెన్ 8 years ఆఫ్ కార్పొరేట్ వర్క్ నేను చేశాను. అండ్ దెన్ భరతనాట్యం డాన్సర్, సంగీతం అంతా నేర్చుకొని అంతా ప్రొఫెషనల్గా పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇచ్చి అంతా వెళ్ళాను నేను. Then yoga practitioner, I teach yoga to students. But ivanni pakkak petti, there's one thing that always keeps me oka centered and untundi ante that happened with mountaineering. Everest tarvata I did question it, because it's such a huge challenge to be in mountains for a long time. I did ఇంత నా వల్ల అవుతుందా, బికాస్ ఆఫ్ ద సొసైటల్ సపోర్ట్లో కూడా నాకు అంత లేదు కాబట్టి నాకు అనిపించింది, ఇస్ ఇట్, కెన్ ఐ డూ ఇట్, సో లెట్ మీ ట్రై సంథింగ్ ఎల్స్ అని అనిపించింది. బట్ ఐ కెనాట్ డూ ఇట్ అండి. ఐ కెనాట్ డూ, అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దెర్ ఓన్ ఎవరెస్ట్. ఐ థింక్ లైక్ ఫర్ యూ మేబీ ఇట్స్ జర్నలిజం, ఫర్ సమ్మన్ ఎల్స్ ఇట్స్ సంథింగ్ అలా. ఐ థింక్ ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ మౌంటైనీరింగ్. ఐ విల్ డై యాజ్ అ మౌంటైనీర్. Yeah. Oh yeah. Yeah. There was a time when నేనే ఒకరికి భారంగా ఉన్న టైం కూడా ఉండింది. సో ఫ్యూ ఫెయిల్డ్ ఎక్స్పెడిషన్స్ అయ్యాయి, అండ్ ఐ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ దెమ్. మౌంటైనీరింగ్లో ఫెయిలియర్ ఇస్ హ్యూజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. అంటే మీకు లెర్నింగ్ పొటెన్షియల్ ఇస్ వెరీ హ్యూజ్ ఇన్ మౌంటైనీరింగ్. ఎవ్రీ ఫీల్డ్లో ఉంటుంది, కొన్ని మౌంటైనీరింగ్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉందని నా ఫీలింగ్. సో సక్సెస్ వచ్చేస్తే వెళ్ళిపోతాం ముందుకు అలా అలా అలా. బట్ దట్ థింగ్ సమ్టైమ్స్ ఐ వాజ్ దేర్. బట్ ఎప్పుడు నేను నా వల్ల ఇది అయ్యింది, సో దర్ ఇస్ అ స్కోప్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ మీ, అండ్ నేను ఐ ట్రై టు బి ద బెస్ట్ వర్జన్ ఆఫ్ మీ. నేను ఇంకా హార్డ్గా ట్రైన్ అవుతాను, ఇంకా పర్స్యూ చేస్తాను అన్న పాయింట్లో ఎప్పుడు నేను ఉండేదాన్ని. బట్ ఆన్ ఎవరెస్ట్ తిరిగి కొట్టింది ఏంటంటే, ఐ వాజ్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్. అంటే నేను బాగా ఎంచుకొని బెస్ట్ ఆఫ్ ద షెర్పాస్ని తీసుకున్నాను అనమాట ఎవరెస్ట్ క్లైంబ్కి. అసిస్టెంట్ నా షెర్పా లేకుండా ఇట్స్ అ రూల్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ క్లైంబ్ ఎవరెస్ట్ అనమాట, బోత్ ద గవర్నమెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు క్లైంబ్ విత్ ద షెర్పా. అలాంటిది నేను బెస్ట్ షెర్పా తీసుకున్నాను. హీస్ ఆల్రెడీ క్లైంబ్ ది ఎవరెస్ట్ లైక్ 5 or 6 times అలా. సో అలా షెర్పాతోటి ఎక్కుతూ ఉంటే సడన్గా ఐ థింక్ he showed symptoms of altitude sickness, but I ignored it, because షెర్పాకి ఏమవుతుందిలే అని ఒక పాయింట్కి వచ్చాను నేను. ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితే నాతో ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, అండ్ ఐ గాట్ దట్ యాక్సెప్టెన్స్ అనమాట. హ్యావింగ్ ఇన్ని ఎక్స్పెడిషన్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నాలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే ఐ విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్, ఐ విల్ వర్క్ వెరీ హార్డ్ టువర్డ్స్ ఇట్ అన్న పాయింట్కి వచ్చాను. బట్ టు సీ సంథింగ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ హ్యాపెనింగ్ టు షెర్పా వాజ్ టోటలీ నాకు అప్సైడ్ డౌన్ అయిపోయింది అనమాట వరల్డ్. సో మొత్తం ఐ వాజ్ ఇన్ అ షాక్. అంటే నేను చావడానికి రెడీగా ఉన్నాను, బట్ డూ ఆర్ డై అన్న పొజిషన్ అంటాం కదా, అంటే గోల్ ఓరియంటెడ్ అంత కసితో ఉంటాం కదా. బట్ నాకు హెల్ప్ చేద్దామని వచ్చిన షెర్పాకి హీ ఈజ్ గోయింగ్ టు డూ ఆర్ డై సిచ్యువేషన్. చచ్చిపోతాడు, నా వల్లే చనిపోతాడు అని అదొక గిల్ట్, అదొక
బాధ ఆర్ నేను రీచ్ అవ్వలేకపోతున్నాను, సో మెనీ థింగ్స్, సో మెనీ ఎమోషన్స్. బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే హ్యావింగ్ బీన్ ఇన్ హిస్ షూస్ తెలుసు ఎలా ఉంటుందో. ఏదన్నా వాట్ ఎవర్ కంపారిజన్ యూ మేక్, డెత్ ఐ మీన్ లైఫ్ ఇస్ ఆల్వేస్ వేస్ హయ్యర్ దెన్ ఎనీ అదర్ ఫ్యాక్టర్. సో ఐ టుక్ దట్ కాల్. ఎవరెస్ట్ నుంచే 200, ఐ వాజ్ జస్ట్ 200 meters షార్ట్ ఆఫ్ ద సమ్మిట్. ఇంతకంటే వెళ్తే ఇంకా వీడు చనిపోతాడు, let us go down అని చెప్పి we rescued him, we came down and then he was admitted into hospital. So this is one more thing. I climbed from the China side. Tibet is much more difficult route to Everest because of lot of reasons. Technical ga chala kashtam mountain, but one major factor is that రెస్క్యూ ఆపరేషన్స్ ఉండవు అనమాట చైనా నుంచి. నేపాల్లో ఏదైనా జరిగితే ఎలాగోలా ఆ బాడీని ఆర్ దట్ పర్సన్ క్లైంబర్ని 6,500 మీటర్స్కి తీసుకొస్తే రెస్క్యూ హెలికాప్టర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. బియాండ్ 6,500 మీటర్స్ ఈవెన్ రెస్క్యూ హెలికాప్టర్స్ కెనాట్ ఫ్లై బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఎయిర్ ఉండదు అనమాట దాన్ని తిరగడానికి, బేసికలీ ఆ పైన ఉన్న ఫ్యాన్ ప్రొపెల్లర్ తిరగడానికి ఉండదు అనమాట ఎయిర్. సో ఆ ఆప్షన్ అసలుకి చైనాలో లేదు. సో ఈ ఆప్షన్ లేకపోవడం వల్ల ఏం చేస్తారంటే చాలామంది నేపాల్ నుంచి ఎక్కుతారు. దీనివల్ల ట్రాఫిక్ జామ్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపన్, క్రౌడ్ అంతా ఉంటుంది. ఫర్ మీ మౌంటైన్స్ మీన్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఐ వాంట్ దట్ సాలస్, ఐ వాంట్ మై స్పేస్ అండ్ ఐ వాంట్ టు క్లైంబ్ ఇన్ మై జోన్. అక్కడికి వెళ్ళి సేమ్ రిపీట్ అయిందనుకోండి, ట్రాఫిక్ జామ్ అని, గొడవలని, అంతా అంటే సంసారం వదిలేసి మౌంటైన్స్కి వెళ్తా అంటారు కదా, అక్కడ అది రిపీట్ అయింది అనుకోండి, చిరాకు వస్తుందన్నమాట. సో అందుకనే నేను చైనా నుంచి వెళ్ళాను. బట్ దట్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఫ్యాక్టర్స్ వీ గాట్. ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు గెట్ హిమ్ డౌన్. ఎలాగోలా తీసుకొచ్చాము అతన్ని. అంటే అతనే వచ్చాడు, బట్ అంటే ఆవేదన అనమాట. ఎనీ అదర్ ఇదే థింగ్ నేపాల్ అయి ఉంటే విత్ ఇన్ దిగిన తర్వాత 2 days ఆయన హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ ద హాస్పిటల్. బట్ దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ చైనా. సో హీఈస్ ట్రయింగ్ టు టాక్, పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాడు, అందరినీ కొడుతున్నాడు. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్. హీ వాస్ ట్రయింగ్ టు హిట్ హిమ్సెల్ఫ్ టు రాక్. హిస్ మెడికల్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ cerebral venous sinus thrombosis. What it means is 3 of his blood vessels were blocked in the brain and blood supply ఆగిపోయింది బ్రెయిన్కి. సో ఇట్స్ అ మిరకల్ దట్ హీ సర్వైవ్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో జడ్జ్మెంట్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్, చాలా ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అనమాట. బుర్ర పని చేయకపోతే అంటే our body requires 50% oxygen. Our mind, our brain requires 50% oxygen. అలాంటిది మేము ఆల్రెడీ అక్కడ 40% ఆక్సిజన్ లెవెల్స్లో ఉన్నాం. దాంట్లో అతనికి అందట్లేదు, బ్లడ్ క్లాట్స్ అయిపోయాయి. సో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. సో హీ వాజ్ పుషింగ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ అండ్ హీ వాజ్ యెల్లింగ్, అబ్యూజింగ్, హిట్టింగ్, చాలా జరిగాయి. ఎలాగోలా తీసుకొచ్చాం అతన్ని. తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ కిందకు వచ్చిన తర్వాత కూడా ఇట్స్ నాట్, కెనాట్ ఫ్లై, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద రోడ్ రూట్ అలా తీసుకొచ్చి ఫైనలీ కాఠ్మండూలో అడ్మిట్ చేసి ఐ థింక్ హీ వాజ్ దేర్ ఇన్ ది ఐసీయూ ఫర్ 21 days. అందరికీ మేమందరం ప్రాణాల చేతిలో పెట్టుకున్నామంటే బతుకుతాడో లేదో. ఏదన్నా అయితే హీఈస్ అ నేపాలీ సిటిజన్ యాక్చువల్లీ. హీఈస్ ఆల్సో నేపాలీ సిటిజన్, ఇండియన్ నేపాల్. సో ఏదన్నా అయితే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యూజ్ ఆన్ ఎవరెస్ట్ అనమాట. ఏది జరిగినా అది బాగా పెద్ద న్యూస్ అవుతుంది ఎవరెస్ట్ దగ్గర. సో ఐ వాజ్ సో భయం వేసేది నాకు, ఇది ఏమైనా అయిపోతే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద గిల్ట్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ అండ్ ఆల్, ఏమైనా పెద్ద పొలిటికల్ సీన్ అవుద్ది ఇండియాకి, నేపాల్కి. ఎవరెస్ట్ పైన ఇలా ఒక అమ్మాయి బికాస్ ఆఫ్ హర్ గోల్ షీ వాజ్, ఇలాంటి చాలా న్యూసెస్ వస్తాయన్నమాట. బట్ థ్యాంక్ఫుల్లీ ఇట్స్ అ మిరకల్ దట్ హీ సర్వైవ్డ్. బట్ 21 days తర్వాత హీ వాజ్ డిశ్చార్జ్డ్ అండ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ లెఫ్ట్ బాడీ పారాలిసిస్ వచ్చింది and he also suffered from partial vision loss. So he had suffered a lot. The recovery ki, thankfully he's recovered. All this happened in May. June he was discharged. June, July, August, September, 4 months he was completely bedridden, unable to see, walk, paralysis and everything. October lo sloga he started walking and I met him in March. And by the time he was
back to normal, and he was preparing for another expedition also. He's again going back. Oh yes, he's going back. Going back to touch the. Yeah, I think that is it. I think that's the thing with mountaineers. ఒకసారి తెలుస్తే I think I don't even death cannot అంటే the fear of death cannot చాలా చాలా చీప్ అనిపిస్తుంది అనమాట. ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ కోసం మనం మౌంటైన్స్ని వదులుకుంటామా అన్న ఒక పాయింట్కి వచ్చేస్తామండి. ఇట్స్ సో బ్యూటిఫుల్. ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ టు యూ అని. Actually, it's all how you train అండి. When you choose a mountain, you train accordingly అనమాట. That's what we say is మౌంటైనర్స్లో అనుకునే థింగ్ అనమాట. ఇప్పుడు ఒక ఒలింపిక్స్లో మనం రన్నర్ అనుకోండి, ఒక 100 మీటర్ స్ప్రింట్కి ఎలా ట్రైన్ అవుతామో అది కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఒక మ్యారథాన్కి ఎలా ట్రైన్ అవుతామో కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో మేము ఒక మౌంటైన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ మౌంటైన్ టెరైన్ బట్టి, దాన్ని బట్టి, కండిషన్స్ బట్టి మెంటలీ ఫిజికలీ ట్రైన్ అవుతాం. బట్ మెంటలీ కూడా అలా ట్రైన్ అవుతాం. బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనే యాక్సెప్టెన్స్ రావాలి. సో మేము ఆల్రెడీ ముక్కు మూసుకొని పరిగెట్టడాలు ఆర్ నోరు తెరవకుండా పరిగెట్టడాలు ఇలాంటివి చాలా చేస్తుంటాం అనమాట. బికాస్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ గ్రేవ్ యార్డ్ ఆన్ ఎర్త్ అండ్ మోర్ దెన్ 200 డెడ్ బాడీస్ ఆర్ దేర్ ఆన్ ది ఎవరెస్ట్. అండ్ కొన్ని ప్లేస్లో ఎలా అంటే ఇట్స్ యూజ్డ్ యాజ్ మార్క్స్ అనమాట. ఓకే, ఆ బాడీ తర్వాత లెఫ్ట్ తీసుకో, ఈ గ్రీన్ బూట్స్ పేర్లు ఇచ్చేసారనమాట. గ్రీన్ బూట్స్ తర్వాత రైట్ తీసుకో, ఆ ఫ్లాగ్ అవుట్ వస్తుంది, కెనేడియన్ ఫ్లాగ్, దాని తర్వాత రైట్. అలా అయిపోయింది. ఇట్స్ ఆల్ దేర్. వీ హ్యావ్ టోటల్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ దీస్ పీపుల్ హూ ఫ్లేడ్ డౌన్ దేర్ లైఫ్స్ ఇన్ పర్స్యూట్ ఆఫ్ దర్ డ్రీమ్స్. సో వాళ్ళని అంటే తొక్కేసి అలా వెళ్ళడం ఏమీ జరగదు. వి పే ఆర్ రెస్పెక్ట్స్ అండ్ గో. బట్ ఈ ముందే మైండ్లో మేము ట్రైన్ చేసుకున్నాం అనమాట. లెట్ అస్ యాక్సెప్ట్ దట్ దే విల్ బీ డెడ్ బాడీస్ అండ్ ఇవన్నీ అనుకొని మేము తెలుసుకొని వి ప్రిపేర్డ్. బట్ స్టిల్ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎక్కడో చోట వస్తుందన్నమాట ఫీలింగ్. ఎంత ప్రిపేర్ అయినా ఇట్స్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ యాక్చువల్లీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దోస్ కండిషన్స్. సో ఉంటుంది కొన్నిసార్లు. నాకైతే ఐ రోట్ ఇన్ దిస్ బుక్ ఆల్సో వన్ స్పెసిఫిక్ టైమ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఒక మెమోరియల్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు. వాళ్ళ బాడీస్ పైనే ఉన్నాయి, తీసుకురాలేరు, బట్ దేర్ మెమోరియల్స్ అదే కింద బేస్ క్యాంప్ దగ్గర పెట్టారనమాట. పీపుల్ కెన్ విజిట్ అండ్ దే కెన్ పే దర్ రెస్పెక్ట్స్. సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ దేవ్ కమ్ అండ్ దేవ్ మేడ్ దీస్ మెమోరియల్స్. దేర్ యూనో కంట్రీ రిప్రజెంటేటివ్స్ హ్యావ్ కమ్ అండ్ డెడ్. సో అక్కడికి నేను చూసి నేను అనుకున్నదాన్ని అనమాట. పాల్జోర్ వన్ మౌంటైనియర్ ఐటీబీపీ ఇండియన్ టిబెటియన్ బార్డర్ పోలీస్ ఫోర్స్ నుంచి వెళ్ళారు. And there's one more army person, Krishna ani. So these two were Indians and there are so many. First person was George Mallory, Owen. Villandardi akkada memorials untai. It will be an emotional moment. You go there and you see them. I personally, I'll tell you my account. నేను అక్కడికి వెళ్ళి చూసి నీ ఫేవరెట్ థింగ్ వదలాలి, వాళ్ళకి ఏది నచ్చుతుందో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి వదలాలి అక్కడ. సో ఇండియన్స్కి మామిడి పండ్లు ఇష్టం, ఒక మామిడి పండు ఇలా కొని పెట్టాను నేను అక్కడ. అండ్ దెన్ వాటర్, దే మైట్ హ్యావ్ మిస్డ్ వాటర్ సో మచ్ డ్యూరింగ్ దర్ టైమ్. చనిపెట్టప్పుడు ఇంత అంటారు కదా, వాటర్ అలా పోసేస్తాను అక్కడ వాళ్ళు దానిపైన పోసి. ఐ యాక్చువల్లీ ప్రేడ్ టు సాగర్ మాత, ఐ యాక్చువల్లీ ప్రేడ్ టు ఎవరెస్ట్. దట్ అందరూ చెప్తారు నీకు నచ్చితే ఇట్స్ అ కాలింగ్ అంటారు కదా, యూ హ్యావ్ టు గెట్ దట్. అంటే మనం తిరుపతి కొండ ఎక్కాలంటే దేవుడు పిలవాలి అంటారు కదా, అది కొండకే మీరు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు తిరుపతి కొండకి. ఇది ఎవరెస్ట్, వరల్డ్స్ పీక్ అనమాట, వరల్డ్స్ హైయెస్ట్, వరల్డ్స్ రూఫ్. అది అలాంటిది ఎంత ఉంటే ఉంటుంది కదా, పిలుస్తుందన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది అక్కడికి వచ్చి. అయితే ఐ నో యూ లవ్ మీ అ లాట్, బట్ నీ కాలింగ్ ఉంది కాబట్టి నేను వచ్చాను, బట్ డోంట్ లవ్ మీ సో మచ్ దట్ ఐ విల్ స్టే హియర్, ఐ వాంట్ టు గో బ్యాక్ అన్న కొంచెం అవుతుంది. దట్ ఈస్ దేర్. ఓ ఎస్ వచ్చింది. Once, very strongly once I got it, very strongly once, because it was a very bad decision made by the Sherpas actually. ఒక పర్టికులర్ హైట్లో ఉండకూడదు యాక్చువల్గా అంత టైమ్. అక్లెమటైజర్ టెక్నికల్ జాగన్ అనమాట, అక్లెమటైజేషన్ టైం ఉంటుంది. సో అక్లెమటైజేషన్ టైంలో 6400 మీటర్స్ దగ్గర ఎక్కేసి కిందకి రావాలి యాక్చువల్గా. మ్యాక్సిమం 2 days, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అలాంటిది ఫర్ సమ్ లాజిస్టికల్ ఇష్యూస్ అండ్ ఫర్ లాట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ వెయిటింగ్ ఫర్ గుడ్ వెదర్, ఇలా అన్నీ చూసి we spent there 6 days, 7 nights దాకా we spent in that altitude, which is very bad.
first acclimatization round ki we spent that much time. So I suffered from hypoxia. So if you, I think on the last day, sixth night or something, already lack of sleep for so many days and lack of oxygen. 40% oxygen ఉంటుంది అక్కడ అంతే. And ఘోరమైన చలి and all that. Hypoxia was basically that happened. And I had to be put on oxygen. One night oxygen cylinder పెట్టేశారు ఇంకా రాత్రి I started, మీరు ఎవరెస్ట్ మూవీ ఉంటుంది దాంట్లో చూస్తుంటే యూ విల్ నో వన్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ బిహేవ్డ్ లైక్ దట్ ఒక పర్టికులర్ హైట్లో. అంత హైట్లో 8,000 meters దగ్గర హీఈస్ రిమూవింగ్ హిజ్ క్లోత్స్, hallucinating and all that. That happened that night. That happened with me in the tent. I was removing my cap, I was shouting, yelling, lack of oxygen. When they put me on oxygen, I think I had a very nice sleep that day. But because of that, they told, okay, this is what happened and we'll have to take her down. చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత నాతో పాటు నా టీంలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరూ ఓకే వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఇష్యూస్, వీ కుడెంట్ ఓపెన్ అప్, దే కుడెంట్ ఓపెన్ అప్, బట్ నౌ దట్ షీ ఈస్ గోయింగ్ వీల్ ఆల్సో కమ్ అని అందరూ వచ్చేసారు కిందకి. అండ్ దెన్ వీ వెయిటెడ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వెదర్ విండో అండ్ వీ వెంట్ అప్ అగైన్. సో దట్ వాజ్ వన్ టైమ్ ఐ యాక్చువల్లీ రికార్డెడ్ అ వీడియో టు మై మామ్. ఏం చెప్తామండి అంటే లైఫ్ ఏం చెప్తాము, వర్డ్స్ అంటే the questions that we've asked are all wrong. The pursuit that we've gone against is all in vain అన్న పాయింట్కి వచ్చేస్తాము. ఇట్స్ a lot of peace actually. అంటే ఒక ఎవరెస్ట్ అన్న దానికి మనం ఎన్నో అగేన్స్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ ఫైటింగ్ అండ్ గోయింగ్ కదా అండి. ఇన్ ద ప్రాసెస్ వీవ్ ఆన్సర్డ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవేస్ టు ద సొసైటీ. ఎలాగో అది జరుగుతుంది, కానీ మనం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దిస్ అ కైండ్ ఆఫ్ పీస్. నో మోర్ క్వశ్చన్స్, ఇట్స్ నథింగ్ టు ప్రూవ్ టు ఎనీ వన్. అంటే ఇంకా దట్ ఎన్లైట్మెంట్ అంటే నాకు అదనమాట. ఇంకా ఇప్పటికీ నేను ఆలోచిస్తే ఆ మూమెంట్ నేను కళ్ళు మూసుకొని నేను ఎక్కిన రోజు 21st May 2016. ఇట్ వాజ్ బుద్ధ పౌర్ణిమ. మా అమ్మ బర్త్డే బుద్ధ పౌర్ణమి రోజు. సో అక్కడ ది ఎర్త్స్ కర్వేచర్ ఇస్ లైక్ దిస్. ఎర్త్ ఇలా ఉంది అండ్ నా కింద మబ్బులు అన్నీ ఉన్నాయి, నా కింద వేరే మౌంటైన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి. నేను అక్కడ కూర్చున్నాను అండ్ ఐ నో దట్ సో మెనీ హార్డ్లీ మొత్తం వరల్డ్లో ఎంతమంది అక్కడ అడుగుపెట్టుంటారు. వెరీ ఫ్యూ, నాట్ ఈవెన్ 1% ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ పాపులేషన్ మైట్ హ్యావ్ గాన్ దేర్. ఐ వాస్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ, అదొక బ్లిస్ఫుల్, వెరీ గ్రేట్ఫుల్, వెరీ హంబ్లింగ్ ఫీలింగ్ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు బీ దేర్, ఐ హ్యాడ్ టు బీ చోజన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అన్న ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది. అండ్ దెన్ దట్ విజువల్ థింగ్, ఎర్త్స్ కర్వేచర్ యూర్ సీయింగ్, అండ్ దెన్ దేర్ వాజ్ దిస్ ఫుల్ మూన్ అనమాట, బుద్ధ పౌర్ణమి ఫుల్ మూన్. సో ఆ బ్లూ షేడ్స్, మౌంటైన్స్ ఆర్ ఆల్ ఇన్ షేడ్స్ ఆఫ్ బ్లూ ఇట్ సైడ్. అప్పుడే సన్ రైజ్ అవుతుంది అండ్ దెన్ ద షేడ్స్ ఆఫ్ yellow, ఆరెంజ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పటికీ నేను ఇలా కూర్చొని ఇఫ్ ఐ క్లోజ్ మై ఐస్ ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్, ఇట్స్ దేర్ అనమాట. అన్ని క్వశ్చన్స్ వర్త్లెస్ క్వశ్చన్స్ అండి, వర్త్లెస్ పర్స్యూట్. దిస్ ఇస్ ద పీస్ అన్న పాయింట్కి వచ్చేసాను నేను. I was very grateful for that opportunity. A few moments. I was, like I said, I was 200 meters short, so I was there, and I knew that was lit pinching, but I knew that it's going to be no different than here to there anna kanpinchindi. But mixed emotions unindi to be really batutada ela avutado Sherpa. But keeping that aside, I really spent that 5 minutes, 10 minutes, some time I spent there. I wrote it in the book. I spent the time thinking of all the people who helped me in this journey. Every person, each and every person was there in my mind. My trainer దగ్గర నుంచి మా అమ్మ, నాన్న, అమ్మమ్మ, తాతయ్య, all the people who were, I think their spirit was there with me. I was very grateful because this couldn't have happened with support of so many people. Moral, financial, emotional, అన్ని రకాలుగా సపోర్ట్ వాళ్ళందరూ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను వెళ్ళాను. That sense of gratitude was there.
అంటే మహిళలు అని స్పెసిఫిక్గా ఉండేదండి. దిస్ ఫీలింగ్ యూస్ టు బి దేర్. నేను ఎవరెస్ట్ ట్రైన్ అవుతున్నప్పుడు అంతా బాగా ఫిజికల్గా ట్రైన్ అవుతున్నప్పుడు చాలా కంపారిజన్ ఉండేది. మనం ఇక్కడ ప్లేన్స్లో ఉన్నాం కదా, ప్లేన్స్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు చూసినారు మనకి సివిలైజేషన్ పేరుతోటి వీటితోటి వాటితోటి సిస్టమ్స్ జెండర్ అన్ని డివైడ్ చేస్తారు కదా. సో ఎప్పుడు ఏదో ఒక దానికి ఫైట్ చేస్తుండే దానికి, ఎప్పుడు ఐఎమ్ ద బెస్ట్ అని ప్రూవ్ చేసుకుని ఎప్పుడు అదొకటి ఉండేది. అబ్బాయిలు అంటే ఎవ్రీవేర్ మేల్ డామినెన్స్ ఇస్ దేర్. మౌంటైనరింగ్లో ఇంకా కాస్త ఎక్కువ ఉంది. సో దట్ ఐ హ్యాడ్ టు బ్రేక్ ఎవ్రీవేర్. బట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కొచ్చిన తర్వాత దిస్ థింగ్ పోయిందండి. ఇంకెవరికి ప్రూవ్ చేస్తుంది? ఎవరికి అంటే ఒక అమ్మాయి ఎవరెస్ట్ చాలామంది వచ్చి అడుగుతారు, హౌ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫర్ యూ యాజ్ అ ఉమెన్ అంటే, నో డిఫరెంట్, ఇట్స్ నాట్ డిఫరెంట్ అట్ ఆల్. మౌంటైనరింగ్ ఇస్ నాట్ లైక్ ఎనీ అదర్ స్పోర్ట్. మీకు టెన్నిస్, క్రికెట్ ఇవన్నీ చూస్తే దాంట్లో విమెన్స్ టీం ఉంటుంది, మెన్స్ టీం ఉంటుంది, ఆర్ విమెన్స్ డబుల్, మిక్స్డ్ డబుల్స్, సింగిల్స్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. దిస్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఆల్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ ప్లేన్స్ ఓన్లీ. బట్ మౌంటైన్స్కి అమ్మాయి లేదు, అబ్బాయి లేదు, అందరు హ్యూమన్ బీయింగ్సే. దట్ ఈస్ ఆల్. దట్ ఈస్ ద లవ్ ఫర్ ఆల్ హ్యూమన్స్ దట్ మౌంటైన్స్ హ్యావ్. సో మౌంటైన్స్కి వెళ్తే ఈక్వల్ కొంచెం ఉంటాయి ఎక్కువ, కొంచెం అమ్మాయిలకి ఎక్కువ ఉండాలి యాక్చువల్గా. ఎస్పెషలీ కొంచెం పీరియడ్స్కి రిలేటెడ్ వచ్చినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. బట్ ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్క్యూజెస్ అండి ఫర్ యూ టు అచీవ్ యువర్ గోల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఎక్స్క్యూజెస్ అనిపిస్తుంది. ఐ కమ్ టు దట్ పాయింట్. సో ఎవరెస్ట్ నువ్వు అమ్మాయి అని చెప్పి ఒక అడుగు దిగదు, అబ్బాయి అని చెప్పి ఒక అడుగు పెరగదు. అది అంతే ఉంది. యూ హ్యావ్ టు ఫైట్ ఇట్ యాజ్ అ పర్సన్, దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ ఇస్ దట్ సో వాళ్ళ పర్స్పెక్టివ్లో వాళ్ళకి అర్థం ఐ హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ టు దేర్ పర్స్పెక్టివ్, విచ్ ఇస్ సమ్టైమ్స్ లాడ్ ఆఫ్ కాంప్రమైజ్ అనమాట. లైక్ మేము అందరం స్పోర్ట్స్ వాళ్ళం కూర్చొని మాట్లాడుకుంటాం. హుసేన్ బోల్ట్ ఎందుకు అయ్యాడంటే ఇండియాలో ఉంటే వాడే హవాల్దారు కానిస్టేబుల్ ఇనిషియల్ లెవెల్లోనే వెళ్ళిపోయాడు. హీ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ దట్. ఆ విజన్ అందరికీ ఉండదు. సో వీ డూ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్ అలాట్. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ for someone who's climbed the Everest, someone who's achieved something that they have thought was not possible, they take that liberty as a daughter ankondi, friend la ankondi, elago they take that liberty to tell you can do this also kada, you have done that only, you can do this also kada antar. But for me mountaineering is that is all. I am here to be a mountaineer, that's all. Next enti ante it's another mountain, that's all. Every time as a mountaineer I'll climb another mountain. But yeah, I'm here now leading the expeditions also. Recently I've led a 15-member team to Kilimanjaro, and we've made a Guinness record by hoisting the largest Indian flag ever atop Kilimanjaro on Republic Day and singing the national anthem. So I'm here now. ఎగ్జాక్ట్లీ గూస్ బంప్స్ వచ్చాయన్నమాట మాకు. ఇక్కడ ఇండియాలో కింద పాడితే అంత ఉండేది కాదేమో నేషనల్ అంతం, అక్కడ మాత్రం ఆల్ బ్యూటిఫుల్. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. ఎవ్రీ మౌంటైన్ ఇస్ బ్యూటిఫుల్. ఎస్, ఆ క్రియేటర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అండ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. చాలా బ్యూటిఫుల్. డిఫరెంట్ టెరైన్స్ ఉంటాయి, 4 different టెరైన్స్. అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో ఒకటి చెప్తారు, కిలిమంజారో ఇస్ లైక్ అ కమీలియన్. అది ఎలా ఎప్పుడు మారుతుందో అర్థం కాదు. ఇప్పుడు ఇలా ఉందనిపిస్తుంది, నెక్స్ట్ డే ఐస్, అంటే ఇప్పుడు రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉన్నాం అనిపిస్తుంది, నెక్స్ట్ డే డెజర్ట్లో ఉంటాం, అవతల నెక్స్ట్ డే ఐస్లో ఉంటాం. అలా ఉంటుంది. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. ఇట్స్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు. ఇట్స్ కమీలియన్, దట్ ఈస్ వాట్ దే సే ఇన్ దేర్ లాంగ్వేజ్. You're welcome.